What determines the measure of power in your mouth Wat de mate van kracht bepaalt in uw mond. is defined by your rank in the spirit. And until you increase in rank, En totdat u toeneemt in rang, the atmosphere does not respect your dan voice. respecteert u. Jesus we know, Jezus kennen we. Paul we know, Paulus kennen we. but who are Maar wie you? bent u? What was the problem? Wat was het probleem? They didn't have the rank to speak against the powers they were speaking against. As a matter of fact, En eigenlijk, when you rebuke what you are not qualified to rebuke, it will bring problems in your life. de straf waar u niet voor gekwalificeerd bent, brengt dat probleem in uw leven. Not everybody is qualified Niet iedereen is gekwalificeerd to rebuke whatever they are rebuking. om te bestraffen wat ze ook bestraffen. It is a law in the spirit. Het is een wet in de geest. That which is lower is not allowed to rebuke that which is higher. Wat lager is, kan niet bestraffen datgene wat hoger is. Are we together? Zijn we samen. It is a law. Het is een wet. It doesn't matter if you are a Christian. Maakt niet uit wie je dan But God said, En God zegt to all my prophets, tegen al mijn I profeten. speak in the dream Ik spreek zeker and in vision. en in visioen. But Moses, Maar Mozes, I deal with him face to met hem face. heb ik... No, don't be a religious Christian. Wees geen religieuze They say they don't need to hear about me, they have to hear about you. As for you and me, they will hear about us. They will hear about the generation. We were bold like lions. We didn't fear no men. We didn't fear no evil. We didn't fear their faces. We didn't fear their rising. As for you and me, they will hear about us. over ons horen. It takes God En neemt 40 years 40 jaar to raise a om een generation. generatie te doen opstaan. Listen to me, whatever you do, Wat u ook doet, do not disappoint your generation. stel uw generatie Whatever you do, not disappoint God. Somebody is waiting for your rising. Somebody is waiting for your increase. Somebody is waiting for your voice. Somebody is waiting for you to penetrate. Listen to me. Luistert u naar mij. Even among the apostles, Zelfs onder de apostelen, the most dangerous de meest gevaarlijke, was not Paul. was niet That's what Paulus. people think, Dat is wat mensen because he denken. wrote the most book. The most dangerous apostle, it was Peter. And I'm going to tell you why. From the 12, Peter was the only one Peter is de enige who received the key. die de And the sleutel key en de sleutel represents vertegenwoordigt access toegang and authority. en autoriteit. Oh, I'm faster. Oh ja, ik ben sterk. So I am the star of the Ik city. ben de ster van de stad. I planted more churches. I am the star of the city. I am the worship leader. I am the star of the worship team. I make more money. I am the star of the city. Ik ben de ster van de stad. Your rank Uw rang is not defined wordt niet gedefinieerd. by who started first. Your rank is not defined by who is faster. Your rank is your stature in the Als u spirit. groot in de kracht I'm bent, going to show you scripture. laten zien in After het 3 days Na 3 dagen. that Jesus was dead, the Bible says De Bijbel, John and Peter Johannes en Petrus, were running to the tomb of Jesus. If you read the scripture carefully, vers goed leest, John was faster than was Peter. Johannes sneller They dan were both running Ze renden to see if the tomb was om te open. zien of het graf open was. John Johannes arrived first. kwam als eerste. Even though he arrived first, Ook al kwam als he eerste had to aan. wait for Peter Moest wachten op to Petrus. enter the grave before he could enter, because Peter was the only one that received the key, and the key represents access. I'm not looking for the one that started first. Niet naar degene die als eerste begon. I'm looking for the man that has the key in the Ik city. zoek naar de man die de sleutels heeft. God ain't looking God kijkt. for the one that does 5,000 Of zoek niet conferences. naar degene die 5000 conferenties God houdt. will lift the woman with the key. God zal de vrouw met de sleutel I'm opheffen. talking to key Ik heb het holders. over sleuteldragers. That's the problem. Dat is het. Some of you have doors, Sommigen van u heeft deuren. but because you lack Omdat key, u sleutels you tekort komt. depend on somebody Bent u afhankelijk van to iemand open before you receive om te access. openen voor u voordat u I'm toegang krijgt. speaking to 150 key holders. Tot 150 Let me sleutelhouders. talk to the worship team. Laat me het hebben I'm tegen de speaking to 150 key holders. 150 sleutelhouders. You may have doors. Er zijn deuren. If you lack keys, Als u sleutels you will be tekort delayed even though your zult u door is vertraagd open. zijn, ook als uw deur You will be delayed even though everybody loves you. Everybody knows you. Ook al kent ons. Fast growing churches are not the churches principalities respect. Niet de kerken die overheden. We are looking for a church in the We land zoeken naar een kerk that in have het the land. key Wat de to sleutel the heeft gate of heaven naar de and the koning gate van of de hell. hemel. Watch out, Kijkt u uit. because if you hold the key, Want als u de sleutel draagt, your battles will be great. dan zullen uw strijden groter zijn. I'm going to show Ik you. ga u laten zien. The first time Jesus encountered De Peter, eerste keer dat Jezus Petrus ontmoette,
He did not call him Peter. riep hem geen Peter. He called him Simon. Hij noemde hem Simon. And then he said, Simon, Hij zei Simon, you shall be called Peter. u zult Petrus genoemd In a worden. few chapters Een later, aantal hoofdstukken later a mystery happened. gebeurde een geheim. His name was changed Zijn naam werd from veranderd Simon van Simon into Peter. naar Petrus. But when Satan came to Maar toen Jesus Satan naar Jezus to kwam ask for the life of om te Peter, vragen voor het leven van Jesus Petrus, said, zei Jezus, Simon, 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 I'm going to tell you Simon, why. ik ga je vertellen waarom. Peter Petrus is your spirit. is uw geest. Simon Simon is that thing in your flesh is dat ding in uw that you vlees. have not crucified Wat u niet after you got gekruisigd born heeft. again. Om wederom geboren te worden. Every little thing Elk ding you did not crucify wat u niet heeft gekruisigd. is legality for Satan to fight your destiny. Legaliteit voor Satan om uw bestemming te Every bevechten. little pride, Alles van hoog. every little arrogance. I travel the nations. I am great. Every little pride. Be careful, 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 be careful. No, you don't understand. Why are you fought in your family? Waarom wordt u bevochten in uw familie? Nobody have the rank you have. Niemand heeft de rang die u heeft. Let me speak to you, otherwise you think it's only for pastors. Why are you people fought in the family? Nobody, my friend, nobody carries your rank. Nobody carries your authority. Niemand draagt uw autoriteit. I'm going to show you right Ik ga now. je nu laten zien. He came to Peter Hij kwam naar Petrus. because Peter was the only Want apostle Petrus was de enige that apostel received the die keys. de sleutels ontving. Have you ever wondered? Het is gewoon afgevraagd. Let's be honest. Laten we eerlijk zijn. They can fornicate. Ja, zij kunnen They ontevreden. can lie. Zij kunnen liegen. Everything goes well. Alles gaat goed. You do a little Je doet lie. een klein Your leugeltje. finances get messed Uw up. financiën Your worden mind in de get war. messed up. Uw Your leven- church get messed Je up. kerk raakt in de I'm war. gonna tell you Ik ga why. je vertellen You waarom. carry a U rank draagt een your rang. siblings don't Die have. uw zussen en broers niet hebben. This thing is about rank. Dit ding draait op rang. And when you have rank, En wanneer u rang heeft, you become the target of dan Satan. wordt u doelwit van I Satan. wish somebody hear what I say. Ik hoop dat het iemand... The first one they killed De eerste die ze doodde was James. was Jacobus. The second one that they attempted to De kill tweede die ze een poging deed om te doden was Peter. was Petrus. And even though En ook al prayer stopped it, dat gebed het I stopte. can tell you by the scripture Ik who's kan u supposed to be the vertellen third person. wie de derde persoon zou moeten zijn. John. Johannes. Ben ik klaar? Let me preach to the people in the back. Ik ben prediker tot The mensen. third person is supposed to De arrest derde persoon die ze hadden moeten arresteren was John. was Johannes. And I'm going to tell you En why. ik ga je vertellen Even though waarom. there were 12 Ook al apostles, waren er 12 they apostelen. weren't all the Ze same. waren niet allemaal There was the hetzelfde. 72. U had de 72. There was the 12. U had de 12. There was the 3. En u had de 3. And there was the 1. En er was de 1. What was the difference? Wat was het verschil? Favoritism? Favoritisme? No. Nee. Ranking. Rang. Out of the 72, Uit de 72. there were 12 apostles of the Lamb. De 12 apostelen But from van the de 12 apostles of the Lamb, 12 apostelen van when de he Lamb. really wanted to show mysteries, Als hij echt geheimenissen wilde he laten, said, Peter, zei hij Petrus, James, Jacobus, John, Johannes, wake up. word We are wakker. going to the mountain. We gaan de berg And I will show you what the others are not Ik ga allowed je to laten see. zien wat de anderen niet mogen That's zien. why when the enemy came, Daarom toen de vijand the kwam, first one they de killed eerste die ze doodden was James. was Jacobus. When James was Toen dead, Jacobus they dood was, arrested Peter. arresteerden ze But when Petrus. Peter got Toen arrested, Petrus the gearresteerd church was in was prayer. de kerk in gebed. So I can tell you, Dus ik kan u zeggen, if it had not been als er niet was for geweest prayer, voor gebed, the third one they were de arresting derde die ze zouden was arresteren going to be John. zou Johannes zijn. Because John, Want Peter, and Johannes, James Petrus en Jacobus had a different apostolic rank. hadden een andere apostolische rang. There are Er rankings zijn rangen that the angel of God is handing over die here. de engel van We need intercessors in this church with rank. We leiden in de voorbidders in deze kerk met rang. Intercessors with rank are dangerous. Voorbidders met rang zijn gevaarlijk. You know why? Weet u waarom? They have the authority to bring deliverance to their men of Ze hebben de God. autoriteit om bevrijding te brengen voor hun man van God. When Peter was in prison, Toen Petrus in de gevangenis he was, had some Jolinos, some Mayenes, some Had hij Melings, some Mayenes, some prayer van warriors. zijn That gebedstrijders. even though he was in prison, Ook al was hij in de gevangenis. there was a madman on the Er altar. was een dwaze man op het There was a altaar. mad woman on the Er was een altar. dwaze vrouw op het Even though altaar. Peter was in prison, Ook al was hij in de gevangenis. Die baden toen in de gevangenis. angels respect the voice of madmen in the spirit. Engelen Releasing today. die God vannacht doet opstaan. Number 1, Nummer 1. for the ministry of the intercessor. Voor de bediening van de voorbidder. Number 2, Nummer 2. I feel it on my head Ik right now. voel het op mijn hoofd. I feel it on my head right Ik now. voel het nu op mijn Number hoofd. 2, Nummer 2. for the kingdom Voor financier. de koninkrijksfinanciers. Number 3, Nummer 3. for the preacher of Voor de righteousness. preek Revival Opwekking. is about 3 draait om categories. 3 typen dingen. Number 1,
Nummer 1. the intercessor. De voorbidder. Number 2, Nummer 2. the kingdom De financier. koninkrijksfinancier. Number 3, En nummer 3. the preacher. De prediker. Who is praying for the Wie preacher? bidt voor de prediker? Who is covering the Wie preacher? bedekt de Who is prediker? financing the Wie preacher? financiert de prediker? It's not just about the preacher. Het draait niet alleen